GST கவுன்சில் 45வது கூட்டம் உத்தரப்பிரதேச தலைநகர் லக்னோவில் கூடியது. மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் கூடிய இக்கூட்டத்தில் மாநிலங்களின் நிதி அமைச்சர்கள் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். கோவிட் பரவலுக்கு பிறகு வீடியோ கான்பரன்சிங் வழியாகத்தான் GST கவுன்சில் கூட்டம் நடந்தது. 20 மாதங்களுக்கு பிறகு முதல் முறையாக நேரடியாக இப்போதுதான் கவுன்சில் கூடியுள்ளது. டீசல், பெட்ரோலை GST வரம்புக்குள் கொண்டு வருவது குறித்து முக்கியமாக கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது. ஆனால் அது தொடர்பாக இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை. GST வரம்புக்குள் பெட்ரோல், டீசலை கொண்டு வர இது சரியான நேரம் இல்லை என நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார். An item in which a lot of media speculation has been happening in the last few days is about whether petroleum products will be placed under GST. I would like to make it absolutely clear that this item came on the agenda for today's discussion on petroleum products purely because a High Court of Kerala's order, which where some person approaching the High Court of Kerala asking for if it can be included, the court had suggested that the matter be placed before the GST Council. So on the direction of the court, today it was brought on to the table for discussion. Members spoke very clearly that they wouldn't want it to be included in the GST. Several members said it very clearly. And in fact, it was also clearly asked as to how we will go to the court to report on this matter, because the court has said within a couple of months we have to come, 2 months or something, we have to come back to it to say, have we done as per their instruction? So it was decided by the council that we shall go back to report to the court that indeed as per their desire, as per their direction, the council had it on its agenda today and it was discussed, clearly stating that the High Court of Kerala has desired that this matter be brought to the GST's notice and discussed. It was discussed. This will be reported to the High Court of Kerala that we have discussed, and the GST Council felt that it wasn't the time for them to bring the petroleum products into the GST. So we shall report that to the court. குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் தசைநார் சிதைவு நோய் சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஜோல்ஜென்ஸ்மா மற்றும் வில்டெப்சோ மருந்துகளின் விலை 16 கோடி ரூபாய். உயிர் காக்கும் இந்த மருந்துகளின் அதிக விலையை கருத்தில் கொண்டு GST வரி விதிப்பதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது என நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார். அதேபோல புற்றுநோய் தொடர்பான மருந்துகள் மற்றும் 7 முக்கிய மருந்துகள் மீதான GST 12% 5% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ரெம்டெசிவிர், ஆம்போடெரிசின் B போன்ற மருந்துகள் மீதான வரி குறைப்பு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார். On the good side, you all know that in the last 1 year and probably a bit earlier than that, some life-saving drugs which are not connected with corona, which are very expensive, which affect children and so on, like the muscular atrophy. So in those situations, the entire process of coming up to the finance minister, who is otherwise authorized by the council to give exemptions, does consume time, and as a result many of the children are really going through, and the parents are going through a lot of tension whether it will be available, because the drug itself costs several crores, and over that the taxation is very severe. So exemptions have been given for such drugs. There won't be any tax GST on them. I am giving the name of 2 because those 2 are very imported, very expensive drugs. Zolgensma is one. Zolgensma. Zolgensma. And Viltepso. Viltepso. These are 2 very important drugs which are probably costing even something like 16 crores. So the council has decided to grant exemption from GST for these 2.